வந்துட்டேன். ராம் பிரசாத், ஹை ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். பது ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். தருண் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். பாஸ் ரூபன் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. யூஸ் 90 35 10 80. ஓகே ப்ரோ, வந்து வருங்க. SIPL மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பட் இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா நம்ம ஹார்டஸ்டே போய்க்கலாம். என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வடக்கு சாப் ஜோசியர் என் வணக்கம். ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். வடக்கு சாப்பியா இனிய தமிழ் மக்களேன்றாரு. பவுல் குவாலிட்டி ப்ரோ 10 வேணாம் ப்ரோ, அட்லீஸ்ட் 20 வைப்போம். எனக்கு 10 வச்சா சரியாகுமான்னு தெரில, சரியாக வருமான்ட்டு. ஏன்னா ஆர்பி கூப்பிட்டுட்டு ராம் பிரசாத் சொன்ன கூட சும்மா இருக்கேன். காலேஜில் வாங்க மிஸ்டர் ஜோசியர். விக்கெட் 35 வைக்கிறீங்களே, அப்புறம் விக்கெட்டே போகாதே, அதான் எனக்கும் புரியலை. 10 போதும் ப்ரோ. தென் ஓகே ப்ரோ, அப்போ 15 மேக்ஸிமம் வைப்போமா? 15 மேக்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க, அதனால தான் கேட்குறேன். 10 வச்சா இல்லை எல்லா இன்னிங்ஸும் 120+ வரும், அதான் நானும் சொல்கிறேன். இல்லை, அவர் டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ சொன்னேன்னு தான் சொன்னார். அதான் அவர் டெஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே ப்ரோ, 15 மேக்ஸ் ஓகே ப்ரோ. T10க்கு சூட்டபிள் சொல்கிறாரு, அதான் 8 மினிட். இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? 1 மினிட் இருங்க ப்ரோ, நான் அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஹார்டஸ்ட்டு ஓகே, இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும்ல. ஓகே, ப்ளே நவ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு SRH vs KKR தான். ஹாய் ப்ரோ, தாமஸ் எல்பி வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். வாங்க யூசப் ப்ரோ, வெல்கம். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs KKR. SIPL சீசனும் ராஜீவ் காந்தி ஸ்டேடியம். ஓகே, இதான் ராஜீவ் காந்தி ஸ்டேடியம் ஓடுது. டிஃபிகல்ட்டி ஹார்டஸ்ட்டா ஹார்ட் இல்லையா பாஸ் ப்ரோ? அது தேவையில்லை ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ரைட். டிஃபிகல்ட்டி SIPL. 8 மினிட். நான் அந்த லைனப் மட்டும் செட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். 1 மினிட். அஜிங்கியா ரஹானே, ஃபின்னாலன். இந்த கேமில் ஃபின்னாலனை வந்து பேட்டராக கொடுத்துருக்காங்க சார், என்னன்னு தெரில. ஓகே, கீப்பர் வாட்டி செட் பண்ணி பார்ப்போம். கேமரான் கிரீன் 5, வெங்கோ சிங் 6, ராகுல் திரிபாதி 3ல அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, சுனில் நரேன். 8 மினிட். சுனில் நரேன், வருண் சக்கரவர்த்தி, முஸ்தபிசூர் ரஹ்மான், ஆகாஷ்தீப், உம்ரான் மாலிக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஆகாஷ்தீப், செகண்ட் ஓவர் சுனில் நரேன். விக்கெட் கீப்பர் ஓகே, செட் பண்ணியாச்சா? டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, அனிகேத் வர்மா. எங்கே இருக்கான் அவன்? ஹென்ரிக்ஸ் கிளாசன், பிரைடன் காசு, ஹர்ஷ் தூபே, ஜீஷன் அன்சாரி, உனத்கட்டு, மவி. ஓகே,
செகண்ட் விக்கெட் கீப்பர் கேப்டன். சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தரும் ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேவா? வெயிட் டு சி ஹவு ஷோன் பவுலிங் ஒன் டைம் இஸ் பேஸ்ட் லைக் தட் மேன். அவன் விக்கெட் கீப்பர் தான், என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. மணிமாறன் சித்தார்த்தா பேசரா கொடுத்து கேம் சாருது. அதான் எனக்கு தெரில. ஒய் ஃபின்னல் அண்ட் பேட்டர் ஹி ஆல்சோ கீப் த விக்கெட்ஸ். தரும் ப்ரோ நோ ஹூ கீப்பர். ஹாய் ப்ரோ நிதிஷ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம். ஃபின்னாலன் தான் ப்ரோ. அவன் தெரியாமல் ஆளாக இருந்து இருந்தால் ஸ்மித்தை ஸ்பின்னராக்க சொல்லு. எப்படி இருந்தாலும் கீப்பர் கேட்ச் விடுவான். இவன் இருந்தால் என்ன ப்ரோ? இன்னொரு லைவ் ஷெட்யூல் காட்டுது வெயிட்டிங்கில். எவ்வளோ ஷெட்யூல் போட்டிங்க? என்னன்னு காமிக்குதா? இருங்க. ரைட் ஒரு அதான் பக்காக இருக்கும். ஒன்று தான் க்ரியேட் பண்ண என்னன்னு தெரில. கிருஷ்ணா இன்னொரு லைவ் ஷெட்யூல் காட்டுது. ரைட் இந்த வருங்க டெலிட் பண்ணிடுறேன். எல்லாரும் இருந்தால் ஏதோ ஓகே நானும் ஒரு பாடி வரும்னு. சரி ஓகே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? 1 மினிட் நண்பர்களே. ஸ்டார்ட் பண்ணியா? இந்த பண்ணிடுறேன். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம எதுவும் பண்ண வேணாம், அதுவாக வரும். ஒரே போடு 2 வாங்குந்துடலாம். எதை பற்றி சார் பேசுறீங்க? இவன் என்னையாவே யூடியூப் கடுப்பேத்துறான் சார். Hello and welcome, one and all. Spite I'm Adam Gilchrist, and next to me in the commentary position is Ali Mitchell. Thanks for such a warm introduction. I'm sure I don't need to tell you just how much I'm looking forward to the day's play. Thanks, Ali. Let's join them down in the middle to find out who will be fielding first. Could have gone either way on that call, but I reckon bowling first is the sensible call. Put the batters under early pressure and hopefully get the breakthrough. Rahana opening the Krishna. Alan will be his partner today, starting at the non-strikers end. எனக்கு வந்து எவன் நல்லா போடுறான்னு தெரியும். Let's see how Shiomavi bowl. Because எனக்கு 11 செட் ஆயிடுச்சு, அது ஒரு விஷயம். பவுண்டரி எனக்கு மட்டும்தான் பஃபர் ஆகுறா இல்லை எல்லாருக்குமா? ஐயோ சார் கரெக்டாக தானே வர்றான்? பயமாக இருக்குது. இல்லை கரெக்ட் ஒர்க்கிங் தான் சபரி. யூ கைஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் த ஒரிஜினல் மேட்ச் வித் மீ. இன்னும் கரெக்டாக இருக்குது. எனக்கும் பஃபர் ஆகுது. இருங்க நான் எனக்கு எதுவும் கேபிபிஎஸ் எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா? இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது. 6000 வருதியா? நத்திங் ப்ரோ கரெக்டாக இருக்குது. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி ஃப்ரம் ஃபினாலன். அடிச்சிருக்க அடி அந்த மாதிரி அடி பால் பறக்குது, பேட்டு தெரிக்குது. எனக்கு கரெக்ட் இருக்கு. ஜியோ வேலையை காமிக்கிறான் போல. வணக்கம் சபரி ப்ரோ வாங்க வெல்கம். இல்லாடி ஜியோ பீடே மாமா திங்ஸ். சரி ஃபைபர் நெட் கொண்டு வந்தா அதை போட்டுடணும் மாற்றி. ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் த ஒரிஜினல் மேட்ச் வித் மீ ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? ஏதோ சொல்கிறீங்க எனக்கு புரியலை. ஒரிஜினல் மேட்ச் வித் மீனா புரியல ப்ரோ. சாப்பிட்டு 8-5 வரேன். ஓகே ப்ரோ போயிட்டு வாங்க பை. 12 ரன் ரேட். 12 ரன் ரேட். Shot should be runs here. Doesn't beat the infield. Yeah, nice early call. Mr. PBKS CSK Ajay bro available. Ram Prasad bro available. Ram Prasad bro அப்புறமா Ajay bro. ஜீவனல சாவு வருது உனக்கு. ரைட் ஜோசியம் பாப்போமா? இந்த ஓவர் பாடி வராது வருது. There'll be runs here.
that nicely through the gap to the boundary. C26ல வர்க் ஆகுதான்னு பாப்போம். Tried something a bit different last delivery and the captain shouldn't mind that. இந்த ஆட்டோ கரெக்ட் வேற டார்ச்சர் பண்றான். Might get that wicket. லைவ் சுத்து bro. Sutu great shot. That's racing away. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Can he come back with a dot ball? அது நம்ம நெட்வொர்க் இஷ்யூ நிதிஷ் bro. Straight drive mid off will cut that one off. கிருஷ்ணாக்கு கரெக்டா இருக்கு. அதான் எனக்கு 6000 வருதுயா. 6000 kbpsல வருது. இருங்க நான் திருப்பி செக் பண்ணிக்கிறேன். 6700 கரெக்டா வருது. ஏனா எனக்கு 8000 வேணும். 6000 தான் தரான். ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல. not cut put fast medium fast. என்ன சொல்றதுக்கு இல்ல. பாடிக்கு தேவையான அனைத்தும் ரெடியா இருக்கு. இந்த ஓவர் யாருன்னா ஐயோ A bit of a change up in the field now. அன்சாரிக்கு தரப்போறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. நான் டிலேல பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரைட். என்ன அடி மட்டும் தான் விழுந்து விக்கெட்ஸ் வர மாதிரி தெரியலையே. இந்த ஒரு பாடி வரலாம். Now you only one of our SRH bro. ஆமா bro. A short dot. Hello shot. Wicket. Rahane out for 3 runs. Tripathi just about ready to go out in the middle. பாத்தி வந்திருக்காரு. என்ன பண்றாருன்னு பாப்போம். First ball for the batter coming in. அடிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Punch down the ground. Mid off and mid on. இது பெரிய ஸ்கோர் போலாம். If we go over 100 runs, we will get a good target. Dancing Master is coming. At least one here. நீங்க டான்ஸ் தான் ஆடுறியா? Runs one. 2 runs coming from that over. Okay, super over. அங்க அன்சாரிட்டு வந்து They've settled into a nice நீங்க ஏன்டா வர்ற? rhythm that over it seems. Cummins, the pace bowler coming into the attack. Change of bowling. Starmer is coming into the attack. எனக்கு கிளுகிளுப்பா வேணும்ல. அதான் அவனை இறக்கி இருக்கேன். Push hard, should get back for 2. நல்ல வேளை ஃபின்னால நான் அவுட் ஆகல. The wicket keeper got the ball. Now KKR remove is from KKR bro. He plays SIPL. அவங்க இன்னும் ரீப்ளேஸ்மென்ட் சொல்லலையா? தான் ரீப்ளேஸ்மென்ட் சொல்லிட்டாங்கன்னா கூட இது பண்ணலாம். Well, that's cut off nicely. 4 runs saved. என்னடா ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி எல்லாம் தாவறீங்க. நல்ல ஷாட். சிங்கிள். Scampered through for a single. Good running. ரீப்ளேஸ்மென்ட் சொன்னா மாத்திக்கலாம் மத்த. இஃப் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வந்து டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்கன்னா அந்த பிளேயர் ஆட வைக்காதீங்க. பட் அப்படி பண்றதும் தப்பு தான். Give me next body please. Right. I think KKR say the replacement after T20 International World Cup. Not too good. Not sure anyone's going to cut that off. எதே ஆமா ஆட வைக்காதீங்க. அப்படிதான் வேற வழி இல்லை சார். Might look to go big again here. Oh my god, boundary அடிச்சிருக்கான். Again boundary, back to back boundaries. அவன் துப்பாத்திட்டு வந்து பால் எங்கேயோ போகுது, நீ எங்கேயோ போற.
ஒன்றும் வராது அடிப்பான்னு பாரு. New bowler is coming in. The attack. என்னையா திரிபாத்தி எல்லாம் அடிக்கிறான். டான்சிங் ஷாட்டா. Massive outside. சரியான பவுண்டரி. பின்னால அங்கே பொழந்துட்டு இருக்காரு கிளாசிக்கல் திரிபாத்தி. இவன் என்ன ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை விடலாம் மோசமாக டான்ஸ் ஆடுறான். அவனுக்கு இந்த கேமில் அட்டாக்கிங் அதிகமாக இருந்துச்சுடா அதான் அடிக்கிறான். இறக்குனா என்ன சார் சொல்கிறீங்க? 6 இங்கே பின்னால பொழந்துட்டு இருக்காரு. ரைடிங் காஸ் பழக்கப்பட்டது. Precision past the umpire, Okay, not likely to get cut off. Is Cameron Green there bro? இருக்கேன் bro. 5th place. 5th பொசிஷன். அங்கே விக்கெட்டு. திரிபாத்தி அவுட் ஆயிருக்காரு. காஸ் என்னடா பண்ற? கமின்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஓவர் கொடுங்க ஓனர். அங்கே ப்ரோ ருத்ரேஸ்வரன் ஜெகதீஷன். ஓகே கொடுத்துடலாம். New batter at the crease, right-hander, very capable with the bat. What a ball. ஆசீர்வாதம். Leading edge but safe. Better turn their hands a little என்ன too இப்போ early on that, it எனக்கும் seems. சுத்த ஆரம்பிக்குது லைட்டா. Time to keep the pressure இருங்க on நான் now. எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு பயமா இருக்கு. ஐயா 6000 வருதியா? பயமுறுத்துறா சார் அந்த வைஃபை. Finds the middle but won't find the boundary. ஓகே வந்தப்பலாம் 13000 kbps வந்துச்சியா. 13000 12800 கன்சிஸ்டண்டாக வந்துச்சு. அப்புறமா ஒரு வாட்டி போனான் அதோட போயிட்டா மொத்தம். ஓ எனக்கு நெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான்னு போல. இருங்க இந்த ஓவரில் யாருக்கு தரணும்னா ஷோ மூவி கொடுக்கும். Coming back. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஓவர் நான் இவனுக்கு தரேன் ப்ரோ. Improve their figures a bit. அவன் பேர் என்ன? Work nicely. பேட் கமின்ஸ்க்கு. Do you all understand friends? என்ன ப்ரோ? Straight to the fielder. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட்னு கேட்குறீங்க? சரியான எட்ஜ். பவுண்டரி ஃப்ரம் ரகுவன்ஷி. It didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Did anyone understand bro? Everyone understand bro. எதை ப்ரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்னு கேட்குறீங்க? எனக்கு புரியவே இல்லை. ஒன்றுமே புரியல சார். Finds the fielder with that shot. Alan C26 நல்ல ஓப்பனர். Another shot, single. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ எல்லாரும்? நான் ஒன்றும் சாப்பிடல ப்ரோ. நைட்டுக்கு சாப்பிடல, இப்போ தான் சாப்பிட்டேன். ஈவினிங் ஒரு 6 மணி அப்போ சாப்பிட்ருப்பேன். பேட் கமின்ஸ். 1 minute நண்பர்களே, ஒரு கால் வருது, பேசிட்டு வந்துடுறேன். That's
is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Okay, வந்துட்டேன். ரகுவன்ஷி அடிக்கிறானா பாப்போம். ரூபன் ப்ரோ ஜெஸ்ஸி நல்லா பண்ணியிருக்காரு. பட் ட்ரீம் 11 இப்போ எந்த ஐபிஎல் டீம் ஸ்பான்சர் கிடையாது. இப்போ ட்ரீம் 11 கிடையாது. ஓ விக்கெட்டு பின்னால நோட்டு நல்லா கேட்ச் ஆங்க. பேட் கமின்ஸ்ட் வந்து சரியான கேட்ச். கேமரன் கிரீன் வந்திருக்காரு. 25 கோடி வந்திருக்காரு. என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம். ஆனா இந்த டிஃபிகல்ட்டி நல்லா இருக்கியா? அதான் நல்லா இருக்குனே. சைலன்சர் ரைட். ஓ நல்ல பால். நிஷோர் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. சிஎஸ்கேல முகேஷ் சௌத்ரி இன்ஜூரி. ஓ முகேஷ் சௌத்ரி இன்ஜூரி. அப்போ ஸ்பான்சர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ப்ரோ. சபரி ஆசிஸ் பயலுக. சிஎஸ்கேல முகில் சௌத்ரி என்ஜாய் இருக்காரு. அவருக்கு பதிலா ரிச்சர்ட் கிளீசன் எடுக்க முடியுமா தெரியலையா ப்ரோ? நோ தமிழ் ப்ளீஸ் ஐயா. சபரி உன்னோட ஓல்ட் அக்கௌண்ட் கமெண்ட் வருதா? அது எப்படி முடியும்? கரண்ட் ஸ்லாட் ஃபுல் ப்ரோ. எதுக்கு எடுக்க முடியாது? Okay, dot. Get that outside the ring field. ஓ சூப்பர் பாலங்க. ரீசன்ட் சி காஸ்ட் வந்து ஹர்ஷல் பட்டேல் கிருஷ்ணா ப்ரோ. அவனை வந்து மெயின் லெவலில் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ ஒரு 2-3 பேரை நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் வச்சிருக்கேன். ரிவ்யூ எடுத்திருக்காங்க. தமிழ் செல்வி வெங்கடேஷன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படியே அவுட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு காஸ். செம பாலு. பட் பேட் எட்ஜ் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அவுட்டு. Singh out in the middle, lovely player to watch once in. பேட் எட்ஜ் இல்லையா? இருங்க ரீப்ளேல பார்ப்போம். யோ நான் சொல்லி நிறுத்துங்களேயா. இல்லைண்ணே பேட் எட்ஜ் இல்லை. ஆஷஸில் என்னோட தலைவன் ஸ்மித்து செஞ்சுரி பார்த்தியா? பார்க்கல சார். சூப்பர் ரிவ்யூ கமெண்ட்ஸ். பேட்னா இம்பேக்ட் பேட்னு வரும். பேட்னா அவன் கேட்சுக்கு போயிருப்பான். கேட்சு அப்படின்னு நினச்சிருப்பான் மேபி. அத்தனை சபரி அண்ட் ஹெட் ஆல்சோ. நோ பால் போட்டிருக்காரு பிரைடன் காஸ். இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு 4 பேர் வந்து செட்டு. அப்புறம் பேட் கமின்ஸ் கேப்டன் செட் ஆகிட்டாரு. அதுக்கடுத்து வர 6 அந்த 6 பேருக்கு மட்டும் தான் நான் இது பார்த்துட்ருக்கேன். ஹர்ஷல் பட்டேலுமே செட்டு தான். ஆஸ்திரேலியன் பயலுக்கு.
shot. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. The end of the over, much better than the previous one. ஓகே 6 ஓட முடிச்சிருக்காரு. நல்ல ஸ்பெல்லுங்க. ரெடிங் காஸ்ட் வந்து really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this bro score your will be. team's bowling is great bro. நன்றி bro. C26 ல 8th ஓவர் அதிகமா நோ பால் வருது மக்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. டிங்கு சிங். You sometimes just have to stop. It's and perfect admire slider for batting T20. like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. How will the bowler respond? Power and precision in that shot. ஓகே சிங்கிள். Great piece of fielding. 4 runs. சரி ஸ்பின்னர் இறக்கி விடுவோம் गाइस. என்னையா ஷாட் இது? சரி என்ன பண்ணா சார்? ஸ்கூப் மாதிரியே இல்லை சார். ஓகே ஸ்கூப்புக்கு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் சொல்கிறதுக்குல. வேஸ் ரூபன் ப்ரோ ஆர்வி சர்வர்லேயும் இந்த ஸ்லைடர் அனுப்பிடு ப்ரோ. ப்ரோ தி ஸ்கோர் குட் ஹாவ் பீன் கிவன் டு அ ஃபாஸ்ட் பவுலர். நல்லா ட்ரை இஷான் கிஷான். ஹாய் அண்ணா அண்ணான்றீங்களா? எனிவேஸ் வணக்கம் ப்ரோ. விகே எடிட்ஸ் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்பை ஃபேம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்படியே. கிருஷ்ணா ப்ரோ ஃபீல்ட் செட்டிங் டிசைன் பண்ணலாமா? ஒய் ஒன்லி 2 ஃபோல்டர் ஃபீல்டர்ஸ் இன் 9th ஓவர். ஓகே மேபி அப்படி பண்ணிக்கலாம். ஓகே அது மேட்ச்சில் இருந்த லீக் மேட்சஸ்லேருந்து ஒரு ப்ரோ அண்ட் கேட்ச் அவுட்ருக்கான் இஷான் கிஷான். இந்த ஷாட் இப்போ தான் பார்க்குறேன்யா. ஓகே தரும் ப்ரோ. Just see if they can get that ball up in okay, the slot as before. Field வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நண்பர்களே. You got to follow up that last delivery and keep KKR ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ நான் KKR ஐ மீன் AI தான் ப்ரோ. இது டோர்னமெண்ட் அதனால ரெண்டு டீமே AI தான் ப்ளே பண்ணும். பட் கமெண்ட்ஸ் awesome கிஷான் is doing great wicket keeping bro. அவன் லீக்ல இருக்க மாட்டான் சார். லீக் மேட்சஸ்ல misses everything. A lovely delivery. Got it in short. SIPL owners can change field. Oh nice, thank you. இன்னும் விக்கெட் கீப்பர் எல்லாரும் அருமையாக கீப்பிங் பண்ணானுங்க இந்த கேம். நான் PBKSக்கு 6 போட எல்லாமே ஐயோ எல்லாமே ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம். இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச். ஃபீல்ட் செட்டிங் அதே செட் பண்ணட்டும். நீ வந்து ஹார்ட் லெவல் செட் பண்ணும்போது ஃபீல்டர்ஸ் வச்சுடு. இல்லை புரியலை. ஃபீல்ட் சேஞ்ச் சொல்கிறது கஷ்டம்யா. அதுக்கு ஆமாம் டைம் ஆகும். அது வேறு இருக்குது. ஒரு ஃபீல்டரையும் எங்கே வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கணும். மை கமன் ப்ரோ. SIPL ஒன்றும் இருங்க அது இல்லையா? இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச். இல்லை ப்ரோ ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் இல்லை லீக் மேட்சஸில் இருந்து அப்படி இருக்கலாம். வாட்ஸ்அப் கிருஷ்ணா ப்ரோ. வாட்ஸ்அப்பா எதுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ போடுறீங்க? லைக் P1ல 2 ஃபீல்டர், P2ல 3 to 7 ஃபீல்டர், 3 to 7 3 ஃபீல்டர், P3ல 8 to 10 5 ஃபீல்டர்ஸ். நெட்வொர்க் எரர் ப்ரோ. ஃபீல்ட் சேஞ்ச் வேணும் ப்ரோ. எல்லாமே AI இருக்கட்டும். வேணாம் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ரைட்டு. ஆமாம் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் வேணாம் ப்ரோ. டைம் ஆகும். அது வேறு இருக்குது. என்னாச்சு ப்ரோ டப்புன்னு லைவ் விட்டு வருது தெரில ப்ரோ. எனக்கு 6000 வருது. நானும் அப்படி தான் போய் பார்த்தேன். ஃபீல்ட் நம்ம வச்சா விடிஞ்சிரும். ஃபீல்ட் நம்ம வச்சா நொட்டிட்டு போயிடும். இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. KKR வின். ஓகே கரெக்டாக 100 டார்கெட்டு. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். Left-handers out in the middle, doing a quick final check of equipment. ஹெட் வந்திருக்காரு. ப்ரோ யூ திங்க் KKR குவாலிஃபை ஆர் நாட்? இதில் ப்ரோ இந்த வருஷம் ஆகும் சார். தரல ப்ரோ. என்ன சார் இது? ஹேட்டை தாண்டி மண்டை வருது. ரைட்டு. The score I said is here bro. I said 100. Super bro.
KKR definitely. Oh, எதுக்கே அப்படி போடுற? Great shot. At least one on offer. Okay, boundary வந்திருக்கீங்க. Search வந்து இதே deep open bowler-ஆ. சொல்ல bro உன்னோட play of prediction. Top 1 and 2ல வந்து யார சொல்லலாம்? Okay, top firstல வந்து mostly மும்பை இருக்கவா சான்ஸ் இருக்கு bro. மும்பை என்னோட prediction. மும்பை PBKS KKR and then யாரு RCB okay RCB SRH எனக்கு தோணுது பட் தெரியல பாப்போம் ஓ மெஸ்ஸி அம்பையரா அகஸ்தி PP பவுலர்டா பவர் பிளே பவுலர்டா ஏன் PBKS பக்கம் வர ஆஃப்ல வச்சுட்டு லெக்ல போடுறானே அப்ப CSK bro CSK வர மாட்டாங்களா தெரியல bro என் prediction இது அவர் IPL க்கு சொல்றாரு bro bro லாஜிக்கா பேசு bro பஞ்சாப் bowling பாரு bro அதுக்கே என்கிட்ட என்ன சொல்றேன் prediction கேட்டு நீங்களே சொல்றீங்களே Cracks off the bat. Nice shot. That's a boundary save for sure. எனக்கு தோணுது அவ்வளவுதான் PBKS definitely good squad ஆ என்னுடைய prediction எனக்கு தெரிஞ்சு CSK வருவாங்க prediction எனக்கு தெரிஞ்சு CSK வருவாங்க இரண்டாவது மும்பை மூணாவது வந்து பஞ்சாப் நாலாவது வந்து RR என்னுடைய prediction bro எஸ் ப்ரோ அப்ப ஃபார்ம்ல இருந்தாங்க இதே பவுலிங் வச்சு தானே போன சீசன் ஃபைனல்ஸ் போனாங்க அதான் நானும் PBKS பவுலிங் வீக் கனோலி அண்ட் ராஷ்யா ஸ்டீல் அர்ஷ்தீப் அண்ட் சஹல் மட்டும்தான் குட் பவுலர்ஸ் RCB மேல வன்மத்தை இறக்கிட்டா நிதிஷ் எனக்கே தெரியலையா இந்த வருஷம் RCB நான் சும்மா அடிச்சு விட்டேன் 4th கஷ்டம்தான் மை prediction MI CSK SRH KKR Huge edge. Couldn't get it through the field. Okay. Next over யாரே தூக்கி அடிச்சிருக்காரு 6 Ashti Marco Ben Rashes use Izzy Ferguson was to bowling what third Akash Deep okay bro வன்மத்தை எல்லாம் இறக்கவில்லை bro ரைட் அவங்களும் வருவாங்க இன்னும் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் வரான் Can he come back with a dot ball? என்ன அது சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம் SRH struggle with bowling Ashti Marco Hansen Chahal Brar Vijay Kumar Rashes Loki இல்ல ஸ்டார்க்கு நினைக்கிறீங்களா விக்கெட் அபிஷேக் சர்மா அவுட் ஆயிருக்காரு Verma, right-handed batter out in the middle. நிக்கெட் வர்மா வந்திருக்காரு அப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல எல்லா டீம்லயும் ஸ்டார்க் பும்ரா இருக்காங்களா RCB கப் அடிச்சா எனக்கு சந்தோஷம் தான் ப்ரோ நான் வன்மத்தை எல்லாம் அவங்க மேல காட்ட மாட்டேன் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி இல்ல ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ சாரி மறந்தேன் பிரார் ஆல்சோ குட் பவுலர் விஜயகுமார் டெப்த் இன் சிட்டி நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல பவுலிங் தான் PBKS
Lovely cover drive straight to the இதுக்கு extra தான் நான் field. ப்ரெடிக்ஷன்லாம் சொல்லாம இருந்தேன். Oh no, you cannot afford to miss chances like that. ஆர்சிபியில் தயால் இல்லை செம்மலூசா அவனை எல்லாம் அப்படி சொல்கிறாங்க, பட் எனக்கு அப்படி தெரில ப்ரோ. அதான் என்னோட ஒப்பீனியன். இட்ஸ் ஆல் அவர் ஒப்பீனியன், ஸோ டோன்ட் பாதர் எவ்ரி ஒன். அதான் Does very well to quickly get பிரப்சிமரன், across to ஆர்யா, this one. கூப்பர், கனோலி, ஷ்ரேயா சையர், நேஹல் வதேரா, மார்க்கஸ் டாய்னஸ், மார்க்கோ யான்சன், அப்ரீத் பிராரு, விஜய் சஹல், அஷ்தீப், வைசக், விஜய்குமார். ஹாய் ப்ரோ, ஐம் ஹூ யூ நோ. தெரியும் ப்ரோ, நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்திருந்தீங்க அந்த SPL டைமில் வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு மேட்ச்சில். வணக்கம், வெல்கம் பேக். கிருஷ்ணா ப்ரோ, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ, என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் தான் ப்ரோ சொன்னேன், நான் தப்பாக எடுத்துக்கல ப்ரோ. 4th over ஒன்று சக்கரவர்த்தி. ஐயா நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன், இந்த வாட்டி RCB வரும், வராது. வர்றதெல்லாம் கஷ்டம்தான். ஸ்ட்ராங் லைனப், ஐயர் கேப்டன்சி, பாண்டிங் காம்போ, டெஃபினெட்லி ஸ்ட்ராங் டீம் PBKS. There could be a couple if they hustle. I'm stick with Nitish bro. ஆர் அவங்க காணொலி பதிலாக ஒரு இந்தியன் பேட்டர் ஆட வச்சுட்டு வாஷியஸ் ஆட வைக்கலாம். ஏன் போகிற வராத்துன்னு சொல்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு டஃப் கொடுப்பாங்க. RCB பிளே ஆஃப் மொட்டு வருவாங்க ப்ரோ, நீங்கள் பாருங்கள். ஏன் ப்ரோ வராதுன்னு சொல்கிறீங்களா? 5th over நரேன், 6th உம்ரான். நான் ஜிங்ஸு போடல, பட் எனக்கு தோணுது அந்த இதில் சொன்னேன். Yes, Ben Rashis recently well bat also. Green kudu bro. Yeah. Should be runs here. Tarun bro தான் யா சொல்லணும். நல்ல bowling RCB கிட்ட இருக்கு, நல்ல batting இருக்கு bro. Green கொடுத்தா பொளந்துருவாங்க இப்ப. Change of bowling, the left armour is coming in. நரேன், இம்ரான் மாலிக். ஐயோ மாத்தி டீம் போறேன். Green kudu bro, number bro. 5th நரேன் right. Bro green bro. Catch விட்டாங்க. ஐயா நான் கொடுக்க முடியாது ப்ரோ, அவர் சொல்றத பண்ணணும். கேட்ச் விட்டாங்க. ஃபின்னால 2 கேட்ச் பேக் டு பேக், 2 கேட்ச் விட்டான். பிடிக்கிறது கஷ்டம் தான். யோ ஆலன். RCB good squad but 4 injuries. Boundary. Catch விட்டாங்க. Next match waiting bro. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. 6 from Travis. இவன் தான் கீப்பரா வேணுமா தரும். Green next bro. Next உம்ரான் மாலிக் சொன்னாரு. கீப்பர் ஸ்டார்ட் இருக்கிற இஷான் கிஷான் பால் பிடிக்கலையா? தரும் ப்ரோ விக்கெட் கீப்பர் யாரு ப்ரோ? 2 கேட்ச் விட்டுட்டாரே. இஷான் கிஷான் என்ன சொல்றதுக்குல. ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ ட்ரை பண்ணு ப்ரோ ப்ளீஸ். They're wandering around the 8 to 10 and over the mark, and that's all they need.
கீப்பர் வச்சிருக்க இஷான் கிஷானே 3 கேட்ச் விட்டுருக்கான், இவன் 2 தானே விட்டுருக்கான். கமான் அலன் கம் பேக் பண்ணு ஓனர் ட்ரஸ்டிங் யூ. இம்ரான் மலிக் முஸ்தபிசுர். ஓகே ப்ரோ. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Next green போடு bro. Green not used in depth bro. Nice shot. Runs possible. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Spinல நிறைய catch miss ஆகும் இந்தியன் விக்கெட் கீப்பரா இருந்தா. Foreign keeper best option in cricket 26. Great shot. Just square a backward point. That might just make it. Bro இந்த கேம்ல green efficiency bro. Guys slider எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஓகே ஃபார் மீ. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, சூப்பரா ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. நன்றிகள் பல. Doesn't beat the infield. பிரேஸ்லெட் கீழ போட்டேன். SRH என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? SRH சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஓ SRH சேஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. உங்களுடைய கருத்து ப்ரோ. கிருஷ்ணா ப்ரோ. ஐயா என்கிட்ட கேட்காதீங்க. நம்பி கிரீன் கொடு ப்ரோ. Front foot punch down the ground and mid on in pursuit. Lovely footwork there. Listen வரும் next 2 overs யா 2 overs யா ரைட் யா. Has the ball in hand. The captain will be hoping. Bye bro. Okay bro, bye. Wait over. Runs have been flowing a little too easily. Next match waiting bro. Cracking shot. Okay, gap la boundary. Hit strongly through the line. 4 more. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. நீ எச்ச ப்ரோ. இல்ல புரியல எனக்கு. That's a solid shot. இல்ல எதுக்கு இப்படி சொன்னீங்கன்னு எனக்கு புரியாது சுத்தமா. நீ ஓனர் வந்துட்டு பேசுடா. சரி அவங்க சொல்றது மட்டும் கேட்கறீங்க. ஐயோ அவர் தான் என் ஓனரு. நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்க முடியாதியா? அப்புறம் எதுக்கு ஸ்பின் வீல் போட்டு டோர்னமெண்ட் நடத்துறோம்? முன்னாடியே வந்திருந்தா நீ எடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. வராமலே பேசக்கூடாது ப்ரோ. மை மேட்ச் கம் டிஎம் மீ ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஈஸியா ப்ரோ? ஈஸி வந்தா நெட்டு உறிஞ்சுவான் ப்ரோ அவன். ஏன்னா ஓகே ப்ரோ சாரி. Avoided the fielders, one bounce and 4 fantastic shots. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. அப்புறம் எதுக்கே நான் டோர்னமெண்ட் நடத்தணும்? டோர்னமெண்ட்னா ஸ்பின் வீல் போட்டு அவங்க டாப் 10ல கஷ்டப்பட்டு இது வருவாங்க. சாட்லாம் போட்டு எல்லாரையும் டெய்லியும் வருவாங்க. இது மற்றவங்க சொல்கிற ஓனர் சொல்லாமல் மற்றவங்க சொல்கிற பவுலிங் கொடுத்தா என்ன அவங்களுக்கு என்ன யூஸ் வந்ததுக்கு? அவங்க கஷ்டப்பட்டு டாப் 10ல வந்ததுக்கு என்ன யூஸ்? அவ்வளோதான் கேட்குறேன் நான். ஆஃபர்ஸையும் அதான் என் டீம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேன். அதான் அவங்க டீமு அவங்க கேமரன் கிரீனா ட்ராப் கூட பண்ணலாம். சுனில் நாராயணா ட்ராப் பண்ணலாம். அஜிங்க்யா ரஹானே கேப்டனை வந்து தூக்கலாம். அது அவங்க டீம், அவங்க முடிவு. அது Probably come in with a really aggressive mindset. நீ சொல்றத கேட்கணும்னா முன்னாடியே வந்திருக்கணும் ப்ரோ. நீ ப்ரோ நான் கஷ்டப்பட்டு பாயிண்ட் எடுத்தேன் ப்ரோ. அதான் இந்த ஸ்லைடர்ஸ் சேசிங்க்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் மை ஃபீலிங். நெக்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம். எனக்கு ஏதாவது டீம் தா ப்ரோ. டீம் இப்போல்லாம் ப்ரோ இந்த டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. எனக்கு ஆனால் பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியுது. ராம் பிரசாத் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் பேக். தூக்கி எடுத்துருக்காரு பவுண்டரி. சாரி ஆமாம் பவுண்டரி.
Had a real flash at that one. Beautifully struck too. Do they go full? Do they go short? Bro, DM for me. My match. Bro, okay bro, okay. Match ஆரம்பம் DM பண்ணிடுறேன். Massive outside edge. எனக்கு இந்த கான்செப்ட் தெரியாது bro. நான் நியூ சப்ஸ்கிரைபர். Okay bro, okay right. Time to keep the pressure on now. Great. இல்ல bro, தெரியாம பேசுறது தான் bro ஹேட் ஆகும். அதுக்கு தான் bro சொல்றேன். ஆமா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்து தான் இந்த ஸ்லைடர் ஓகே ஆர் நாட் பாப்போம். Okay bye right bro bye. Masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. This delivery just needs to be pitched up on the length. It's perfect. Trust me, it depends their batting. இது பார்க்க ஆர்வி வச்ச நோட் டிஃபிகல்ட்டி மாதிரி இருக்கு. அவர் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. மேபி போலாம். அதான் நெக்ஸ்ட் 2 மேட்ச் இருக்குல்லையா, அதில் பார்த்துக்கலாம். இந்த ஓவர் யார் ப்ரோ? உம்ரான்யா ரைட். The remaining overs well. Kept the heat on throughout this innings so far. Last over yaar? Last over Fizza. Fizza நினைக்கிறேன். The next few overs could tell the tale of just how big this 50 அடிப்பாரா டிராவிஸ் ஹெட்? Malik back on now. இல்ல இப்பவே முடிப்பாரா அனிகேத் வர்மா? இல்ல இப்ப முடிக்கலாம். Yeah bro, I tested 3 match get different results. Okay right bro. ஐயோ தண்ணி தேவை வைக்கலாம் யா. விக்கெட் விழணும் ஜண்டா. கிருஷ்ணா ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிடல ப்ரோ. 6 o'clock சாப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 6:30க்கு சாப்பிட்டேன். Got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on. வேற 50 போடுறாங்க. டோர்னமெண்ட்ல நொட்டாம இருந்தா சரி. Okay 6 ஓட 50 போட்டுட்டா depending on squad strength and their quality. இல்லை எனக்கே இப்போ இந்த ஸ்லைட் மேலே நம்பிக்கை இல்லை. பிகாஸ் நான் சும்மா தான் வச்சேன் ஒரு 11. I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. எஸ் மேபி இருக்கலாம். பிகாஸ் ஹெட்டுக்கு ரேட்டிங் அதிகம், அதனால இருக்கலாம். வாய்ப்பு இருக்கு சார். நல்ல ஷாட், பவுண்டரி. ஓகே மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க SRH. 8.5 ஓவர்ஸ்லேயே இம்ரான் மாலிக்கை பிறந்துட்டாங்க. ஓகே இந்த மேட்ச்சில் தெரியும். பிகாஸ் ப்ரோ எனக்கு டீம் ப்ரோ இந்த கேம் ரேட்டிங்னால பெர்ஃபார்மன்ஸ் வருது ரைட். PBKS விசஸ் யாரு? CSK. ஆமா CSK. சாரி முலான்பூர். ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஓகே CSK ப்ராக்டிஸ். எனக்கு CSK ஸ்பின்னில் போட்டு முடிவு பண்ணியாச்சியா? வேணா அவர்கிட்ட கேளு ப்ரோ. ராம் பிரசாத் ப்ரோட்ட வேணா கேளு ப்ரோ. கேட்டுக்கோ நான் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. அவர்கிட்ட அவர் சொன்னாதான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸ்டோர் ருத்து சஞ்சு தூபே பிரேவிஸ் தோனி 6ல், உர்வில் பட்டேல் 7ல். எங்கே இருக்காப்புல? 7ல். 8 மேட் ஹென்ரி. எல்லிஸ் இங்கே இருக்கான். கலீல் அஹ்மத் ராகுல் சஹர். சாரி கலீல் அஹ்மத் அண்ட் ராகுல் சஹர். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் யாரு? கேப்டன்
கேப்டன் தோனி. விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன். யார் ப்ரோ? ருத்து விக்கெட் கீப்பரா? ரைட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அண்ட் செகண்ட் ஓவர் யார்? கலீல் அஹ்மத். ஓகே, நமக்கு கவுனர் தான் ப்ரோ. கவுனர் டிஜி ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஸ்லைடர்லாம் தெரிஞ்சிடும். விக்கெட் கீப்பர் ருத்து, தோனி கேப்டன். ஓகே ப்ரோ. தருண் ப்ரோ, உங்கள் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள். தரமாக பவுலிங் போட்டாங்க. கேகேஆர் மட்டும் கொடுங்க ப்ரோ போதும். கேகேஆர் யார் ப்ரோ? கேகேஆர் வந்து தருண் ப்ரோவோட டீம் ப்ரோ, அவர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. பிரியான் ஷாரியா விக்கெட் கீப்பர். பிரியான் ஷாரியா விக்கெட் கீப்பர். ரைட். இல்லை பிடிக்கல. மிச்சல் ஓவன் எங்கே இருக்கான்? இந்த இருக்கான். உமாசாய். சஷாங்க் சிங் 7லையா ப்ரோ? 7ல். உமாசாய் எங்கே? இந்த இருக்காப்ல. இன்னும் காணோம். எங்கே சார் இருக்கீங்க? இங்கே இருக்காரு. உமாசாய். கூப்பர் கானோலி. சஷாங்க் சிங். சேவியர் பாட்லட். ஹர்ப்ரீத் பிரார். யுஸ்வேந்திர சஹல் அண்ட் பிரப்சிமரன் அஷ்தீப் சிங். உமாசாய் ஃபர்ஸ்ட்ல. செகண்ட்ல வந்து மிச்சல் ஓவன் கீப்பர். ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? டிசி எனக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ப்ரோ டிசி உங்களுக்கு இல்லை ப்ரோ, அவ்வளோதான். லீகில் கேட்குறீங்களா? லீகில் சரியாக தரல ப்ரோ, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஷெடியூல் நான் போட்டிருக்கேன், அதில் மேபி செக் பண்ணி பாருங்கள். 10 டீம்ஸ் ஃபுல்லாக. ஆமாம் ப்ரோ, 10 டீம்ஸ் ஃபுல் தான். சரி ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் ப்ரோ. ப்ரோ ஆல் டீம்ஸ் ஃபுல்லாக? ஆமாம் ப்ரோ, ஆல் டீம்ஸ் ஃபுல். ஓகே, 8:30 தான் ஆகுது, பரவாயில்ல. Hello and welcome. I'm Adam Gilchrist, and with me for this match is Ali Mitchell. It's great to be here for this match. I'm sure we'll be treated to a spectacular contest. Thanks, Alison. Let's join them down in the middle to find out who will be fielding first. Phoenix Hack. Phoenix Hack. Welcome bro, welcome to Spy Fan. Subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க அப்படியே. உருவில் பட்டேல், ஆயுஷ் மாத்ரே, சஞ்சு சாம்சன், ருத்ராஜ் கெய்க்வாட், டெவால் பிரேவிஸ், சிவம் துபே, சஃப்ராஸ் கான், எம்எஸ் தோனி, மேத்யூ ஷாட், அகில் ஹுசைன், நூர் அஹ்மத், கலீல் அஹ்மத், நேத்தன் வில்லிஸ். போங்க ப்ரோ, நான் லைவ் விட்டு போகிறேன். ப்ரோ போயிட்டு வாங்க, நாளைக்கு பார்ப்போம். பை. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இருக்கு ப்ரோ, SPL இருக்கு. பை கமெண்ட் ப்ரோ. இந்த வருங்க ப்ரோ, பார்க்குறேன். எனக்கு டீம் கிடைக்கும்னு நினச்சேன் ப்ரோ. எங்க என்ன கமெண்ட் ப்ரோ போட்டிருக்கீங்க? படிச்சிட்டேனே ப்ரோ அது. டிசி எனக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச்? படிச்சிட்டேனே ப்ரோ. Finds the edge. Okay, dot. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot.
Shot, should be runs here. It didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. நீங்க முன்னாடியே வந்து இருந்திருந்தா உங்களுக்கு டீம் கிடைத்திருக்கும் ப்ரோ. டெய்லி வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீம் கிடைச்சிருக்கும் ப்ரோ. டேய் ருத்து பார்த்து பேக்கு வலிக்க போகுது ப்ரோ. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ இப்படிலாம் இருக்குன்னு. Into the first over. The score is வணக்கம் now வசந்த் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் 2-1. ஓகே ப்ரோ. ஓவனா மீடியம் ஃபாஸ்டா இல்ல மீடியம் பவுலரா? ஓ கிட் ஸ்ட்ராட் கேக் அவுட். இந்த லைவ் மட்டும் இல்ல ப்ரோ, எல்லாரும் லைவ்ல இப்படிதான் ப்ரோ. ஷாட் என்ன தம்பி இது? என்னாச்சு அப்படியில நல்லா இருக்க மாட்டேன். என்னையா சாப விடுற? சிக்ஸ் வந்திருக்கீங்க சாம்சன்டக்கு மொதல் பால் 6. ஏடா பாலு அதான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் விக்கெட்ஸ் போகுது பாரு. ஓவன்லாம் தூக்குறான். Straight to the fielder. இருங்க, அந்த 2 மேட்ச்ல தான் முடிவு பண்ண முடியும். பூ மாதிரி போகுது பால். நல்ல ஷாட், பவுண்டரி. Caressed that nicely through the gap to the boundary. His delivery just needs to be pitched up on a length. 3 Bartlett, 4 Brar, 5 Chahal. எதுக்கு ப்ரோ 3 சொல்றீங்கப்பா? Massive outside edge. Bartlett, Brar, Chahal. வெயிட். மீடியம் பேஸ் ஸ்பின்னர். நீ என்ன மேன் இப்படி அடிக்கிற? Great start. Batters timing the ball well and the bowlers look at medium pace spinner. Going with pace now. And that's going with the medium pacer. Oh, now then. Oh, சரியான எட்ஜ். பவுண்டரி. நீ நல்லா இருப்ப சஞ்சு. ருத்து நல்லா இருக்க மாட்டேன், சஞ்சு நல்லா இருப்ப. ரைட். Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Flex that one, simple as you like inside the ring. Okay, dot. Wide நினைக்கிறேன். wide. Saw the short one and got out of the way. No more of those in this over. Great shot, rode the ball. நல்ல ஷாட், பவுண்டரி அங்க. சஞ்சு சாம்சன் வந்து Putted away through the field into the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Edged. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go.
சுத்துது சுத்துதா Let's go well over the keeper's என்ன head. சார் சொல்றீங்க ஐயா கரெக்டா தான் வருது பயமுறுத்தாதீங்க சார் சேட்டன் சேட்டன் ஆன் ஃபயர் என்ன இப்போ வந்து சுத்துது ப்ரோ அம்மா யார் சொன்னார் இப்போ அவரு ஓ பிரார் சாரி பிரார் அண்ட் சஹல் This bowler knows how to give the ஏ பிரார் ஃபேஸ் நல்லா ரியலாக mighty கொடுத்துருக்காங்க tweak. See how they go. இப்போ ஓகே ப்ரோ ரைட் ப்ரோ Front foot punch down the தூக்கி ground. அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி Lovely footwork there. You can't hit the ball much better than that. Timed it to டைமாக இருக்குண்ணே இந்த perfection. லைவாவது ஃபுல்லாக வரணும் ஐ மீன் ஒழுங்காக வரணும் லாஸ்ட் லைவ்லையுமே நெட்டு இதாச்சு ஐ மீன் நேற்று லைவில் நெட்டு ஒரு செகண்ட் பிரச்சனையாச்சு பட் பரவாயில்ல அதுக்கடுத்து ரீஸ்டார்ட் ஆகி கரெக்டாக வந்துருச்சு Couldn't get it through the field. ஐயோ ஐயோ என்ன எனக்கு சுற்றுறான் அப்போ இல்லை கரெக்டாக ஷார்ட்டாக தான் பண்ணிடா ஓகே 1 மினிட் போயிட்டு வந்துருக்கேன் 1 மினிட் That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Yep. Lovely cover drive. Straight to the extra cover fielder. They'll get at least one here. A lovely shot off the back foot. Shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. Singh, the pace bowler coming into the attack. Medium pacer. Going with spin The now. leg spinner is coming on to ball. Nice shot. Runs possible. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Doesn't beat the infield. Yep. The bowling, sometimes the opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. Was quick onto that in the infield. Into the 5th That was just a over. The poor Super over, Kings gave away are far now too many runs. If this continues, there's only
one way this is going. Batters are set and they're maintaining their excellent வந்துட்டேன் start so வந்துட்டேன் far. வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு ஓகே ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்துட்டாரு Into the attack. நான் சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்குறேன் மை எம்வி இந்த ஸ்லைடரில் சிஎஸ்கே எப்படி ஆடுறாங்க பார்த்தா இருந்தால் ஆர்விடிஎல்ல யூஸ் பண்ண முடியும். இவங்களே இப்படி ஆடுறாங்க, அப்போ பிபிகேஎஸ் நிலமை யோசிக்கணுமே. சேட்டன் கேமில் மாஸாக ஆடுறாங்க ஆடுறேன் 7 ஓகே ப்ரோ. சித்தார்த் மகாதேவன் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்பை ஃபேம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சிஎஸ்கே vs பிபிகேஎஸ். ஆமாம் ப்ரோ, சிஎஸ்கே vs பிபிகேஎஸ் தான். SIPL டோர்னமெண்ட் ப்ரோ இது. இதில் வந்து ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் இது. ஸோ தான் சாம்சன் சம்ம பிளேயர் இன் C26ல. ஐயோ முடியலை சார், துக்கமாக வருது. ஷார்ட்டே ஓ வைடுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் வைடு 130ல போட்டார். ஓகே 12 ரன் ரேட் பர் ஓவருக்கு வருது. Straight drive, mid-off will cut that one off. ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. ஓகே ஒஸ்ட் ஃபீல்டிங் அங்கே பிபிகேஎஸ் வந்து. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. How will the bowler respond? மெஸ்ஸி எப்பவுமே அம்பையர் ஆனா ரைட்டு. Can't get that outside the ring field. The Super Kings are now 72 for 1. Coming back on here. Brother தான் வந்திருக்காரு. Really well so far. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஓவர் யார் ப்ரோ? 8 ஓவர். அது ரிமைனிங் மெஸ்ஸி ஸ்டீவ் ஸ்மித் எல்லாம் அம்பையர். தூக்கி அடிச்சிருக்காரு விக்கெட்டு. சாம்சன் அவுட் ஆயிருக்காரு. 50 போடாமல் அவுட் ஆயிருக்காரு. பட் நல்ல இன்னிங்ஸ் அங்கே பிரார் தான் எடுத்திருக்காரு. 8 சஹால் ஓகே ப்ரோ. சஞ்சு சாம்சன் 35 ரன்ஸ் 19 பால்ஸ்க்கு. 9 பாட்லட் 10 அப்பா சஹால் சி அஷ்தீப். Finds the fielder with that shot. நல்லா இருக்க மாட்டேன் செஞ்சு. யா நல்லா இருப்ப செஞ்சுன்னு போட்டீங்க ரைட்டு. ஓகே சிங்கிள் ரூபேங்க சிங்கிள் ஆடிட்டு இருக்காரு. மேட்ச் ஷாட் வளர்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே நல்ல ஷாட் பவுண்டரி. ரூபே போனதுக்கப்புறம் அவர் பழக்கிறாரு. சி சஞ்சு சாம்சன் போனதுக்கப்புறம் 15 பால்ஸ்க்கு 34 ரன்ஸ். இவர் 50 போடுவாரா? ஓகே சிங்கிள் இல்ல பவுண்டரி. அடிடா துபே இல்லனா பெஞ்ச் தான். It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled. சசாங் சிங் வராரு. With almost a level of disdain. Singh has the ball in hand. The captain will be hoping Sir, they can tie one end down. Runs have been flowing a little too RCB vs DK Gaming. Welcome bro. Change the bowling. Found the going Welcome tough to live stream. with the ball. A huge RCB vs next match தான் bro. Swept away but finds the Third fielder. see 5th match, 5th practice match. அதாவது லாஸ்ட் மேட்ச். ஓ விக்கெட் விட்டாரு.
துபாய் கேட்ச் விட்டுருக்காரு. வெயிட்டிங் bro. He's got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Nice shot. ஸ்ட்ரைட் அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரி இல்ல, சிங்கிள் மட்டுமே. மேத்யூ ஷாட் வந்து 39 ரன்ஸ். கமான் 50 போடுவாரா? இவனை 6-2 எவனா சொன்னீங்க அவ்வளோதான். என்ன கருமம் ஷாட்டியா அவுட் ஆகியிருப்பான். ஓகே, பவுண்டரி வந்திருக்கு. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. ஓகே, கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு. ஷோன் துபே அவுட் ஆயிருக்காரு. 7 ரனுக்கு 6 பால் பிடிச்சி குசி சகல் கிட்ட எடுத்திருக்காரு. பிரேவிஸ் என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம். கேம்ல நல்லா ஆடுவாரா? இவன் திரிபாத்தி மாதிரி நிற்கிறான். என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க. End of another disappointing over. Shreyas has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. Kept the heat on throughout this innings so far. பாட்லர் தான் வந்திருக்காரு. நல்லா இருப்படா துபே, சும்மா சொன்னேன். How big this score will be. ரைட். Bartlett coming back into the attack. நல்லா இருக்க மாட்டா துபே, லாஸ்ட் கமெண்ட் மாத்தி போட்டேன். Worked nicely. என்ன திரிபாத்தி மாதிரி பிடிக்கிறான். Good shot. நல்ல ஷாட், பவுண்டரி. ஹாய் ப்ரோ, பசுபதி ராஜா வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். Don't need to do anything special. Line and length is the key here. பிரவேஷ் அடிப்பா. Massive outside. சரியான எஜ். நான் எங்க தான் இல்ல. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. பவுண்டரி. பிரவேஷ் ஒரு பால் டாட் வச்சுட்டு அடுத்த பால் பவுண்டரி அடிக்கிறார். பாட்லட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா தான் போயிருக்காரு. நான் எங்க இல்ல ப்ரோ. Right, bro. Okay, 6 from Bravis. Dawal Bravis. Just a slight movement forward. வளந்துட்டு இருக்காரு. பாட்லட். Can he come back with a dot ball? கம்மா கொடுத்திருக்காரு பாட்லட். நல்ல பால். யஷ்தீப் சிங் லாஸ்ட் ஓவர் இந்த இன்னிங்ஸ்ல. என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம். நல்ல ஷாட், அங்க பவுண்டரி வந்திருக்கு. மேத்யூ ஷாட் ரொம்ப ஸ்லோவான பவுண்டரி. I think பிரேவிஸ் திரிபாத்தியா வந்துட்டான் போல. என்னடா பேட்டிங் ஸ்டைல் இது பிரேவிஸ். 50 போடுவாரா இல்ல சிங்கிள் போட்டிருக்காரு. 50 போட சான்ஸ் கம்மி தான். 6 பாலும் பிரேவிஸ், 4 பாலும் பிரேவிஸ் தான் பிடிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஷாட்டே சூப்பர் வச்சு. ஓ, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. கேட்ச். நல்ல பால். அங்கே ஸ்டீப் சிங் வந்து பிரேவிஸ் அவுட்டாக இருக்காரு. ஓகே, எம்எஸ் தோனி வந்திருக்காரு. லாஸ்ட் பால் 3 பால் இருக்கு. என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம். 3 பால் 6 அடிப்பாரா இல்லை எட்ஜ் கொடுத்துருக்காரு. சிங்கிள் மட்டுமே இல்லை 2 ரன்ஸ் ஓடி இருக்காங்க. நல்லா இருக்க மாட்டேன் பிரேவிஸ். Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Shot, should be runs here. Okay, 6 தேவை இந்த பால்ல. அப்பதான் மேட்ச் ஷாட் அவரோட செஞ்சுரி ஹாஃப் செஞ்சுரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுவார். 6 அடிப்பாரா?
இல்ல அடிக்கல கேட்ச் அவுட் Half a chance. கேட்ச் Missed. அவுட் இருக்காரு ஸ்ட்ரைட்டா கையில குடுக்குறான் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல And that's the end of the innings. The Super Kings have set a target of 114 runs. innings by Matt Shot and Sanju Samson super ஆடி இருக்காரு அவரும் I reckon this is a respectable total. Shot If the 6 bowlers அடி can இல்லனா get firing அவ்வளவுதான் and get some early wickets, this will The new be a batsman difficult and the chase. captain is heading out to the Shreyas. field. Okay, Matthew About Shot ready to first go over போட out in the வந்திருக்காரு middle. Shorts coming in. All swings First and ball misses on wide. the first ball of the innings. சார் ரன் அடிச்ச அளவுக்கு ரன் கொடுக்க போறீங்களா Beats the outside edge. Good bowling. again wide Shreyas leaves back it to back alone two again. wides First ball for the batter coming in. Shreyas. ஓகே பவுண்டரி முதல் பாலே பவுண்டரியோட ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸ்ரேயஸ் ஐயர் Absolute disdain. Cut away for 4. Nearly got through them, just got onto it in time. ஃபர்ஸ்ட் பாலே And வைடு enough போடுறான் speed to பாரு pick up four. 8 His delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. செகண்ட் பாலம் போடுறான் பாரு மென்டல் நல்லா கம்பேக் அங்க போர் அடிக்குது சார் யார் இவன் யார் சார் நீங்க மாட்டேன்றியா ரைட் ஓ ஸ்ட்ரைட் அடிச்சிருக்காரு சிங்கிள் ஓ கேட்ச் அவுட் இருக்காரு உத்ராஜ் கெய்க்வாட் கோயங்கா விட மோசமானவன் யா நானு ரைட் ப்ரோ Hit that hard and fast. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு Oh, கேட்சா that's great இல்ல work in the deep. Saved a certain boundary. சிங்கிள் நினைக்கிறாமா சிங்கிள் End of the மட்டுமே first over. The score is now 9 இது நல்லா இருக்கு Change of bowling. The left-arm is coming into the attack. முத்து பாவம் ரெண்டு வாட்டியும் சாபம் வாங்கிட்டாரு சரியான எஜ்ஜு ஆனா பவுண்டரி போயிருக்கு It didn't time that என்னையா at shot all, இது? but managed to get it away to the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Lovely cover drive. Straight Yeah, to the அதே edge to மாதிரி. cover fielder. கலில் நீ எப்பாசி நல்லா இருப்போரியா நீயும் நல்லா இருக்கு Great shot. There's a fielder. Penalty back shot, there, but boundary. they won't be stopping that Shreyas one. Iyer turns it. Shreyas loves the short balls, and that hook shot was no exception. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. That's a solid shot. ஓகே ஸ்ட்ரைட்டா போயிருக்கு பவுண்டரி இல்ல தடுத்துறாங்க இல்ல பவுண்டரி Caressed that nicely. ஃபர்ஸ்ட் through the ஃபீல்டிங் gap அங்க to the யாருன்னு தெரியல boundary. வெயிட் a minute 2 boundaries in a உருவில் பட்டேல் ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு ரியலா இருக்கு சார் row. Time to focus. Back to அவன் line and என்னடா நான் ஃபர்ஸ்ட் பால் வைடு போடுறான் இவன் என்னடா ஃபர்ஸ்ட் பால் வைடு போடுறான் இவன் என்னடா 4 கொடுக்குறான் என்ன அது ராகுல் சார் நெக்ஸ்ட் ஓகே ப்ரோ Into the smashed second all over. over the The park. batting I team wonder have if the now captain will stick with 22 them. They're going to 12 plus early on. Just what the doctor ordered. Can't relax though. ராகுல் சார் நல்லா போடுவாரா Otherwise that required run வெயிட் a minute rate will நான் போயிட்டு climb. வந்துறேன் Chaha, the spinner, coming into the attack.
There could be a couple if they hustle. Good return there, back from the deep. Cuts that off well in the infield. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Treyas has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Couldn't get it through the field. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Thick edge. End of the over. The batting team are now on 29 for none. Change of bowling, the right armour is coming into the attack. Oh, geez, that's a shot. This is wonderful batting. Great power stroke, mate. They picked the slower ball right away. Wasn't a bad delivery, but dispatched to the boundary with ease. How will he reply? 4 runs square of the wicket. Excellent shot. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Straight drive, mid-off will cut that one off. Oh no, what a chance. That's going to race to the boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Big edge, where's that going? That's great fielding. That ball was flying. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Oh my, that's racing away. End of the over. The batting team are now on 44 for none. Change of bowling there. The medium pacer is coming into the attack. Ahmed coming back. The attack has done well so far. Power and precision in that shot. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Just drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. Good throw from the deep. Bang on target.
Nice shot. Cut away. Running towards the boundary. That'll take some chasing. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Okay, வந்துட்டேன். What's important is focus on getting the next. நெக்ஸ்ட் முடிச்சு விட்டிங் போக வந்துட்டேயா. நான் எங்கயா போனேன் வந்துட்டேயா. நல்லா இருக்க மாட்டது உப்பே. ஹைலைட்டட் கமெண்ட். என்னடா ஆரியா 1 பால் தான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கா 4 ஓவர்ஸ். கரெக்ட் சிங்கிள் டேக் பண்ணிக்கிறான். இந்த ஐயர் அங்க ஆரியா 1 பால் தான் ப்ளே பண்ணிருக்கான். RCB vs MI மேட்ச் இருக்குடா. ஓகேடா. ஓகேயா. கலீல்ல உனக்கு 1 மேட்ச் salary கட்டி. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Oh, that's a terrific shot. Leant in and punched through the leg side. Okay, boundary. Watched it closely out of the hand and hammered that slow. So Fengia pona tarkuri pai. Another over where runs is too easy to find. These batters. Yeah, இந்த ஓவர் யாரு? ராகுல் நெக்ஸ்ட். Seeing the ball really well in the confidence. No, அவங்க blockறாங்க. 5 gone and the ball's been disappeared. எனக்கு தெரிஞ்சு சேஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஸ்லைடர் மாத்தணும் ப்ரோ. நீ வச்சிருக்கிறது சூப்பரா இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் எப்பவும் போல சொதப்புறாங்க எல்லாத்தையும். கன்ஃபார்ம் ஸ்லைடர் மாத்திரம். டுமாரோ எக்ஸாம்னு சொன்னா அதான் எக்ஸாம் தான் சொன்னார் எனக்கும். 7 LC 8 entry. ஓகே ப்ரோ. ஓகே 50 போட்டிருக்காரு. சே நான் கண்டுக்காம பேசிட்டு இருக்கேன். Scamper through for a single. Good running. Got on the inside. CSK win bro. Wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. வின் பண்ணா மாத்த தேவல பட் ஆனா பொளக்குறாப்ல. ஐயர் ஓப்பனிங்கா? ஆமா ப்ரோ ஓப்பனிங் தான். 67 ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ல போயிட்டு இருக்கு. Onto that early. Okay, boundary. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. ஸ்லைடர் கோலர் தான் போல அதான் எனக்கும் தெரியுது. அப்படிதான் எனக்கும் தோணுது. ஸ்லைடர் மாத்தணும் ப்ரோ. விக்கெட் சான்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பவுலிங் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இது பேட்டிங் ஒன் சைடாவே போகுது இது. ஓ விக்கெட் ஃபைனலி விக்கெட் வந்திருக்கீங்க. ரியான் ஷாரி அவுட் ஆயிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் எவ்வளோ அடிச்சாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் 113 அடிச்சாங்க ப்ரோ. Owen coming in, but he'll be starting from the non-strikers end for now. Still is okay bro. He's got their tail. Bro T10 26 ball 26ல 50 அடிக்கலனா எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ அதுக்கு சொல்லல ப்ரோ. நீங்க லாஸ்ட் மேட்ச்னாலும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல சேஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் 50க்காக சொல்ல அப்படி சொல்லல பட் எவ்வளோ விக்கெட் போச்சு? 4 போச்சியா? 4ஓ 5ஓ போச்சு. இருங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். 4 போயிருக்கு. Disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though you just got to accept it and move on. Half நல்லா இருப்ப half நல்லா இருக்க மாட்டா ராகுல் சார். A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. டேய் எல்லிஸ் நல்லா இருக்க மாட்டா. Square cut finds point. No run. சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஒரு ஓவர் தாங்க ப்ரோ. Lovely balance, leant back and punch behind point. The ball heading to the boundary. That was a good strong throw back in, right over the stumps. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel maybe it's just a matter of கொடுக்கலாம் pitching the but ball up match in balance side of front foot. Nicely played. Runs one. ஓகே நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நான் பவுலிங் குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஏத்தணும் ப்ரோ.
25 or 30 வைக்கணும். 30 வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Power and precision in that shot. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. இந்த மேட்ச் ஃபுல்லா முடியட்டும் பாப்போம். Serious questions need to be asked after. ஹென்றி நெக்ஸ்ட். ஓகே ஹென்றி தான் வந்திருக்கான். How to stop the rod. Matt Henry. You use someone else. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. வச்சா 100 வராது ப்ரோ. Into the vacant fine leg position and I do not think anyone's going to stop that. சரி then 25 வைக்கலாம் ப்ரோ. 25 20 வச்சாலே 100 ரேர் ப்ரோ. ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் பிராக்டிஸ் மேட்ச் தான். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். Bowling fielders look really confident. Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. கேம்ல ராகுல் சார்லாம் நல்ல பவுலர் தான், பட் அவனையே புலக்குறாங்க. ஹென்றி ஒன்னா நியூசிலாந்துக்கு பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுவேன். ஒழுங்கா போடலனா ரைட். ஆர்பி நீ என்ன பண்ணலாம்? சேசிங் இந்தியா. No reward but putting pressure on the batter. Good shot, a beauty. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. Yeah, nice early call. That's an easy run. That's the end of the over. A poor one that leaves the game firmly in the batter's hands. It's not quite over yet, but the bowlers need to finish the remaining overs well. Wouldn't have thought the power play was over, by the way. The batters have kept going on with it. They're well above the required straight அடிச்சிருக்காரு boundary. Well, don't even bother running. That showed great skill. Lovely timing. சும்மா போர் அடிக்குது போட்டு The இருக்கேன். only place that ball was heading. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Edged it. What a shot. No one there. Could be 4. Single. Good return back from the deep. Let's just see if they can get that ball. Ball okay, fielder such a போடுடா. So crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Onto the front foot. Super shot. கே பவுண்டரி வந்திருக்கு. Massive appeal. எதுக்கு அப்பீல் பண்றாங்கன்னு தான் தெரியல. என்ன சொல்றதுக்கு இல்ல சார். Super King having a good chat with the captain. Review எடுக்கறாங்க. Sure this one is worth review. எஜானா. அவுட்சைட் ஆஃப் விக்கெட்டா? இல்ல புரியல. Easy decision that. இல்ல விக்கெட்ஸ் மிஸ்ஸிங் தான். ஐயா கிருஷ்ணா யூசப்க்கு டாக் அடிச்சு கூப்பிடியா? வெயிட்டியா. இந்த வரங்க கூப்பிட்டு வரேன். கே விக்கெட் இல்ல. அது எல்பியா என்ன? ஒண்ணுமே புரியலையே bro. Might look to go big again here. Okay, dot. இல்ல சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. Another disappointing over. Dean has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. Kept the heat on throughout this innings so far. Really good bat. என்ன சொல்றதுக்கு இல்ல. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. 9 runs தான் தேவை. அடிப்பாங்களா? ஸ்ரேயஸ் ஐயர் செஞ்சுரி அடிப்பாரா? Massive outside edge. நல்ல பாலுங்க ஹென்ரிட்ட இருந்து. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. நல்ல ஷாட். Nothing to stop that. கே 6 இல்ல பவுண்டரி.
But you sometimes just have to stop and admire. Let's back பண்ணிடுப்பா. வா ஆஸ்திரேலியாக்கு போலாம். Well timed and PBKS ஓனர் யாரடா? PBKS ஓனர் வந்து பது ப்ரோ. They really need a boundary this ball. Flex that one simple as you like inside the ring. Have to go for it now. Nicked it. Oh, super ball and hand it and the wicket. Massive shout and gone. Shreya out ஆயிருக்காரு. Okay. 42 balls க்கு 77 runs 15 4. Right. Nehal vadera. 2 ball க்கு 5 run தேவை. And will want to make a good score today. Okay. Close ஆ போகுது. Edged it. ஓ ரைட். இல்லை என்னடா பண்ணுறீங்க ஐயா ஸ்லைடர் இருக்கட்டும் ப்ரோ ஹாய் கிருஷ்ணா வாங்க வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ஐயா நல்லா இருக்க மாட்டேன் என்ன சார் அவனுக்கு ஷாப் வருது ஓகே 3 ரன் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்க சிஎஸ்கே ஓகே ப்ரோ ஸ்லைடர் இருக்கட்டும் கரெக்டாக தான் இருக்குது தரும் ப்ரோ கரெக்டாக தான் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்ச பவுலிங் குவாலிட்டி மட்டும் ஒரு 2 ஏத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் 2 இல்லை 3 ஏத்தனா கரெக்டாக வந்துடும் வந்துட்டேன் ப்ரோ ரைட்டு ப்ரோ ஆனால் பிபிஎஸ் ஜோக் பிபிகேஎஸ் நல்லா தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலே பவுல் குவாலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன ப்ரோ சொன்னேன்னா ரைட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 மட்டும் ஏற்றுவோம் ப்ரோ 18 வைக்கலாம் பவுலிங்கில் எப்படிலாம் வின் பண்ணீங்க ஓகே 3 மட்டும் வைப்போம் பிகாஸ் தற்கொலை பயலே எங்கடா போனேன் ப்ரோ லிட்ரலி இது சோக் ப்ரோ பிவிகேஎஸ் சோக் பண்ணிட்டாங்க பட் சேசிங் தான் மேக்ஸிமம் வின் பண்ணும் ஐயா 9 hours லாஸ்ட் 20 வைங்க 20யா ரவுண்ட் ஆச்சுலான்ட்டிங்களா ஓகே ஆர்சிபி விசஸ் எம்ஐயா எம்ஐ விசஸ் ஆர்சிபியா 8 minutes ஓகே ஆர்சிபி விசஸ் எம்ஐ தான் 1 minute நண்பர்களே 11 மட்டும் வச்சுட்டு வந்துடும் வெங்கடேஷ் ஐயர் ஓகே படிக்கல் இங்கே படிக்கல் வெங்கியை காணோம் இதோ இருக்கார் வெங்கி டிம் டேவிட் ஓகே புவி 10ல சுயா சர்மா ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 6ல ஓகே ஜிதேஷ் சர்மா 7ல 8ல குருணால் பாண்டியா என்ன சார் ஜட்ஜ் பட்டியா ட்ராப்பா அநியாயம் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டு குருணால் பாண்டியா கேப்டன் த நியூ கேப்டன் யார் ப்ரோ விக்கெட் கீப்பரு ஐயா யார் விக்கெட் கீப்பரு என்னடா வேணும் டேட் சேர்ந்துட்டு 18 வரைக்கும் டைம் இருக்குது ப்ரோ விக்கெட் சான்ஸ் 28 ஸோ ஃபைனலி என்ன சொல்ல வரேன்னா சிஎஸ்கே நல்லா இருக்க மாட்டீங்க எம்ஐ விசஸ் ஆர்சிபி இது ரைவல்ரி ரைட் சபரி அன்னி மருத்துறைக்கு வந்துட்டாங்களா இந்த கார்த்திக் என்ன ஆனா இது ரோஹித் சர்மா ப்ரோ ஸ்டாப் பண்ணு ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ ஸ்பின் விக்கெட் சான்ஸு 40 அண்ட் பவுலிங் குவாலிட்டி ஓகே தான் 15 எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கட்டும் ப்ரோ 20 இருக்கட்டும் எங்கள் 20 இருக்கட்டும் பட் ஸ்பின் டிஃபிகல்ட்டி 100ல் இருக்கா எது சரி என்னமோ ஒன்று ஹார்டில் இருக்கட்டும்
ஓகே நானா நீங்க சொன்ன மாதிரியே இருக்கட்டும் அது. லெஜண்ட் வைக்கலாமே. ஓகே எப்படியே இருக்கட்டும் ப்ரோ. விக்கெட் சான்ஸு ஸ்பின்னுக்கு வந்து 40 வெயிட் அ மினிட் 40 and 40. பால் குவாலிட்டி இப்படி இருக்கு. பவுலிங் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 15 போதும் ப்ரோ. ஸ்பின் ஃபாஸ்ட்டு இல்லை ப்ரோ 20 வச்சு பார்ப்போம். சரியா இல்லைன்னா 15 பார்த்துப்போம் இல்லாட்டி. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 11 செட் பண்ணுமே கட்டிப்பிச்சார். சால்ட் விக்கெட் கீப்பர் ரைட். ஓ மை காட். டிம் டேவிடு லெஜண்ட்னா நல்லா இருக்கும். எங்கள் மேட்ச் தான் கிடைச்சிச்சா டெஸ்டிங்க்கு. உப்பு கேப்டன் குணால் பாண்டியா கேப்டன். ஓகே எம்ஐக்கு விராட் கீழே சால்ட் மேலே. ஓகே எம்ஐக்கு 11 என்னது. ஓகே ரோஹித் சர்மா குவிண்டன் டிகாக் கீப்பர் திலக் வர்மா தஃபோர்டிங்க சூரியகுமார் யாதவ் ஹர்திக் பாண்டியா மிச்சல் சாண்ட்னர் பும்ரா ஓகே பும்ரா போல்ட் தீபக் சஹர் and then மயங்க் மார்க்கண்டே. விக்கெட் கீ வந்து ஓகே கரெக்டாக இருக்கா. ஓகே வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் செகண்ட் ஓவர் யார் அப்படி. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஆர்சிபிக்கு சுயாஸ் ப்ரோ. சுயாஸ் தான். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா. ஸ்டார்ட் பண்ணவா. 2 பேத்துக்கு ஓகே தானே கரெக்டாக இருக்குல்ல. குண்டனிகா ஃபஸ்ட்டு ரோஹித் செகண்ட்யா. ஒன் சேஞ்ச் தான் ரைட். யோக் அகைன் சேஞ்ச் ஆகலையா. ஓகே கரெக்டாக இருக்குது ரைட். இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்னது இது கேப்டன் சேர்ந்தாக மாட்டுறாங்க. ஏன்னா அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் சொல்லாதான்னு சொன்னலடா. இந்த மனுஷன் கேட்குறாரு சொல்லாமல் எப்படியா இருக்க முடியும். ஸ்டார்ட் மேட்ச். Hello and welcome. I'm Adam Gilchrist and joining me for what should be an exciting contest is Ali Mitchell. It's great to be here for this match. I'm sure we'll be treated to a spectacular contest. போன மேட்ச் CSK சொன்னா இந்த மேட்ச் எம்ஐ win. Not much reaction coming from the crowd. The opposite. இருங்க டிஃபிகல்ட்டி என்ன வச்சேன். 8 மினிட்
Okay, CPL தான் Position captain wins the toss and says they'll have a bat. De Kock taking the first ball of the match. Left-hander has fantastic hands. Look to see off the new ball and get stuck into his innings. Rohit, his opening partner today. First ball for the batter coming in. Rohit Sharma single-ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு அவர் Couldn't get இன்னிங்ஸ். through the field. No, it hasn't stuck. Right Sabri, the big man. Onto the front foot, super shot, should be 4. Good return there, back from the deep. Finds the middle, but won't find Okay, the single boundary. மட்டுமே. Third over chronal okay bro. சாப்பிட்டீங்களா bros? சாப்பிடல bros. Shot, should be runs here. Okay, டாட் வந்திருக்கு. ஸ்ரேயா சர்மா நல்ல ஒரு இங்க. ஸ்ரேயா சர்மா வந்து That's Oh, gone. get it. Nice Quinton simple de Kock out for 2 runs. Horror game try பண்ணுங்க bro. Right bro. Oh, Queen. Verma, the new man in, but will start from the non-striker. Okay, Bhuvi வந்திருக்காரு செகண்ட் ஓவர் போட. bowler is coming into the attack. Leans back and top. Oh, edge, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. ball safely, and it might just be Boundary. four as well. தூக்கி அடிக்கல டாப் எட்ஜ் அது சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன். Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Was quick onto that in the infield. ஒரு கீப்பர் கேட்ச்லாம் பிடிக்கிற தேர்ட் ஓவர் குணால்டா ஓகேயா Hello, shot on that boundary. The short ball's picked up early here, not the best delivery. கொஞ்சம் expensive over Certainly தான். was a good shot to dispatch it. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Great shot. Sorry, once in third over Suyas. Into the second over. The batting team are now on 13 for 1. Just open Oh, the தூக்கி face அடிச்சிருக்காரு of the bat boundary. really well. That's through the infield. There'll be 4 more. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Can he come back with a dot ball? Nice shot. Oh, straight அடிச்சிருக்காரு 6 பொறுத்த ஓவர் ஓகே ப்ரோ The bowling, sometimes the opponent is Okay, just boundary too 6. good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing that. Needs a dot ball. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Massive outside edge. get out. He's got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Varma taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to டே bring their மேட்சா A ப்ரோ game ஆமா ப்ரோ today. நான் டைமிங் சரியா பார்க்கல Finds the fielder with that shot.
நீங்க என்ன ஸ்டேடியம் இது? The captain's going to have to make big decisions on முலான்பூர்ல this bowling attack. முலான்பூரா இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான். இது ஸ்லைடர் சேஞ்ச் ஆமா ப்ரோ. They've accelerated the run rate that over, looking to really take advantage of the strong start. Wait a minute. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. சின்ன சுவாமி தான் நினைக்கிறேன். ஃபிஃப்த் ஓவர் போய் ஓகே ப்ரோ. சபரி டிஜி ப்ரோ டெக்னிக்ஸா? They'll get at least one here. Good stop. Probably managed ப்ரோ to அப்பவே prevent சொன்ன 4 பவுலிங் runs. குவாலிட்டி 15 Yeah, nice early ஒரு call. 6 That's வரல an இன்னும். easy run. 6 1 ப்ரோ 6 வந்துச்சு ப்ரோ. லாஸ்ட் ஓவர் தானே ப்ரோ 6 வந்துச்சு. ஐயா லாஸ்ட் ஓவர் தானே 6 வந்துச்சு. No point chasing that one. It is racing to the boundary. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Okay, boundary. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. The batter's made a bit of a meal of that delivery. ரன் கொடுக்காம போடுறான். That's a solid shot. Can't get that outside the ring field. Another poor over completed. The batters are starting to have a field day out there. The momentum. It's all in one direction. Well, it's been crisp, elegant, easy shot making so far. Plenty of runs, and plenty more if they keep it up. Kumar coming on. Anti கிட்ட வரும் ப்ரோ Obviously அவ்வளவுதான். hoping the pace will cause some ப்ரோ trouble. அதுவே அதிகம் தான் ப்ரோ. Rocks onto the back foot and that C26லலாம் 60க்குலாம் அலௌட் ஆயிருக்காங்க. 66க்குலாம். Stands tall on top ஒரு of சில the டைம் bounce, 46க்கு and a அலௌட் lovely ஆயிருக்காங்க. flick of the wrist at the end. அது வேற விஷயம். Good contest here at the moment. 4 off the last ball. Sixth over It'll be kunal interesting to bro. see how the bowler can respond. Waits for it. Crack. And that looks to be 4. Well, that was a poor delivery. You can't bowl நான் down, சொல்றேன் it got ஒரு what it deserved. 100 plus கன்ஃபார்ம் Might வரும். look to go big again here. 105 plus வரும். 2 falling straight. It's punched wide of square leg. 4 more. Caress that nicely through the gap to the boundary. இப்படி அடிச்சாலே போதும் ப்ரோ. இப்ப How the நிறைய bowler respond. லைக் பவுலிங் குவாலிட்டி கம்மியா இருந்தா பேட்டிங்க்கு தான் ஒன் சைடா போகுது. Goes for the drive, but it's a இல்லாட்டி wild shot. செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல எப்படினாலும் க்ளோஸா போயிடுறாங்க. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward. இல்லாட்டி dispatches ஃபர்ஸ்ட் it to the இன்னிங்ஸ்ல boundary. நிறைய விக்கெட் போயிருது. அந்த மாதிரி தான் போச்சு அந்த 15 வச்சப்ப. அதனால தான் சொல்றேன். No. Terrible shot. The over. The batting team are now on 48. Hazelwood, the pace Kunal bowler magic coming needed. in. இவன் ஏயா வர்றான்? The right armour is coming into the attack. Pandya back in the bowl here. Previous difficulty இது better than தான் I think. T10 more focused on batting தான். Thick edge. Let's just see if they can get that ball up Sant into the Shepherd, slot okay, bro. as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Straight to Get the out. fielder.
டாட். ஃபார்மட் இன்க்ரீஸ் ஆக பவுலிங் தான் ப்ரோ. அதெல்லாம் கரெக்டு தான் ப்ரோ. பட் ஆனால் நல்ல பவுலிங் வச்சுருக்கவங்களே அப்போ என்ன ப்ரோ பண்ணுவாங்க, அவங்களே அவுட் ஆனாங்க. என்னப்பா தம்பி இது என்னோட வேரியேஷனில் பவுன்சர் போடுறேன். லைக் இப்படி அடித்தாலே போதும் தான் ப்ரோ என்ன கேட்டா. 9 ரன் ரேட்டே அதிகம் தானே ப்ரோ. 9.53 போகிறாங்க. லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ் அடிப்பாங்க எல்லா டீமுமே. 8 10 8 9 10 3 overs. Fabulous drive for 6. Interesting decision to change. Bowler found it going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. Shepherd has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Drilled that one away. The half century's in sight. More shots like that. Rohit Sharma well on their way to 100. 43 runs அடிச்சிருக்காரு. Line and length, roundabout off stump. That'll force a mistake. Timed. Okay, boundary 47 runs. 50 போடுவாரா? Flashed away and got it well enough to find the boundary. How will he reply? என்னங்க நடக்குது இங்க? Cracking shot. Okay, boundary. Rohit Sharma 50 போட்டிருக்காரு. 51 runs in 24 balls. Gets onto the front foot and easy. The 68-4. I can just stand and admire that shot. இதான் நடக்குது. 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner. Okay, dot. And they're ready to go again. End of another disappointing over. Pandya has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. Kept the heat on throughout this innings so far. என்னடா ஃபீல்டிங் இது குரோனால். The next few overs விராட்டுக்கு could tell the கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா? tale of just how big this score will be. Why no Virat? Who scored 50 today? Iyer and Rohit and hit. விக்கெட். திலக் வர்மா அவுட் ஆயிருக்காரு 20 ரன்ஸ்க்கு. சரியான கேட்ச் அங்க. 9th ஓவர் ஷப்படு 10th ஓவர் ரிசல்ட். குணால் பாண்டியா நினைக்கிறாமா. குணால் பாண்டியா தான் பிடிச்சிருக்காரு. Right hander will look to settle in quickly. He's got their tail up. Big edge, where's that going? Shepherd showed some great skill there, saved a potential boundary. திலக் நீ வந்த வேலை முடிஞ்சு கிளம்பு. 11 காம்போ 50 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Head over the ball, great shot. That's racing away. Showed good composure to wait on that slower ball and find room to get the 4 runs. Just a fantastic shot. Hazelwood is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Doesn't beat the infield. End of the 8th over. The batting team are now on 82 for 2.
Okay, boundary from Suryakumar Yadav. We can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Thick edge. Dot. குருணாலுக்கு ரியல் ஃபேஸ் மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். கன்றாவியா இருக்கியா? ஜித்தேஷ் கிடைச்சிருந்துச்சு ஜித்தேஷ் சர்மாக்கு. அது எனக்கே ஆச்சரியமா போச்சு. புவிக்கும் கண்டுபிடிக்கணும், குருணாலுக்குமே கண்டுபிடிக்கணும். தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. சூரியகுமார் யாதவ் வந்து பவுண்டரி வந்திருக்கு. 59 runs அங்க ரோஹித் சர்மா 28 பால்ஸ்க்கு. திருடி ஆட்டம். இந்த சைடு இவர் பவுண்டரி அடிச்சிட்டு இருக்காரு. பவுண்டரி. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Back to back boundaries. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find Mario the boundary. Sapade பொளந்த தருணம். Big edge. Dot. End of the 9th over. The score is now 94 for 2. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்க்கு ஓகே. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்க்கு கஸ்டம் டீம் இருந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் கிரியேட் பண்றேன் ப்ரோ. C26ல ஏத்திட்டேன். எனி ஹெல்ப் 1 மெசேஜ் ஐ வில் பி தர. ரைட். நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் என்ன கஸ்டம் டீம் இருக்கு? Square cut finds point. No run. ஜெர்சி ரைட். 10 டீம் கரெக்ட்டா இருக்கு. ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ஆமா. ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் டீம் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். Flex that one simple as you like. ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் டீம் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். சின் ஸ்ரீபான் அவர் வந்து கடைசியில் அவரே ஓன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதனால் அவர் டீம் இதாக இருக்குது. ஸ்லாட் ஃபில் தான். ஐ மீன் போன டோர்னமெண்ட்டில் இருந்த மாதிரி லைக் ஓகே SPL நல்ல ஷாட் கேப்பில் பவுண்டரி. ஓகே இனிமேல் நான் அப்படி தான் பேச போகிறேன். ஒரு நிமிஷம் சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு. Don't always mind getting hit for runs. What's important is focus on getting the next delivery right. Nicely played. Boundary. Well, what a lovely shot. It's a marathon to the boundary. That's not the type of delivery to be not 4 runs வந்திருக்கு. Bowler needs to tighten up a bit. நார்மலாவே பேசுறேன். Not 4 runs வந்திருக்கு. 8. Power and precision in that shot. Gapல boundary. 1 not 8 10 overs-ல 100 coming. Not 8 வந்துருச்சு bro. Bro இந்த ஸ்லைடர் வச்சுக்கோ bro. இதா கரெக்ட்டா இருக்கு கிட்டா. I reckon this is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. Salt ready to go out in the middle. Virat Kohli வந்திருக்காங்க. Here we go. First ball. Massive outside. சரியான edge. Okay, with this I think. First ball for the batter coming in. Yep. Too good. Not sure anyone's Okay, boundary from Virat Kohli. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like Hi that. bro, bro, welcome back. Just bro, welcome back. Well timed and 4 runs. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, you're going to get punished on this pitch. Onto the front foot, super shot, should be 4. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Will it be 3 boundaries in a row? In a hair ball right. Couldn't get it through the field. Not from Virat Kohli. Sorry, not from Deepak Chahar. ப்ரோ கரெக்டாக IPL இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ பாயிண்ட்ஸ் ரீசெட் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. எதாவது
ரைட்டு பண்ணிடலாம். End of the first over. The batting team are now on 10 for none. Mark Handy, the spinner coming into the attack. The captain is going with the spinner. Strays onto the leg and glanced it nicely. Might just get to the boundary rope. Because அப்பத்துல இருந்த டாப் 10 கால்குலேட் பண்ணி டீம் கொடுங்க. ரைட் ப்ரோ. Perfect. கிட்ட அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. Under the boundary. As on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. That's a solid shot. Okay, boundary back to back boundaries. Just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Salt is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to hold the எத்தனை டைம்ஸ் யா சேசிங் வின் பண்ணுச்சு? ஒரு டைம் தான் ப்ரோ. இந்த லைவ்ல ஒரு வாட்டி தான். கம் ஆன் பாய், சீசாலா கப் நம்து. செகண்ட் இன்னிங்ஸ் 10 ரன்ல வின் பண்ணா பெர்ஃபெக்ட் ப்ரோ ஸ்லைடர். மயங்க் நீமாடா. Oh, nicely super done. shot. That's gone Boundary. far. Well before. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. ஒரு 4K ஃபீல் பண்ணாதயா. Come on Paltans. There could be a couple if they hustle. நாளைக்கு லைவ் உண்டா ப்ரோ? இருக்கு ப்ரோ, டெய்லி லைவ். 23 for none. Salt and Virat combination. Going with pace now. The captain is good. மை கமான் ப்ரோ. படிச்சிட்டேன். சாண்ட்னர் Going with pace. Change of bowling. டெய்லி லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. பட் மேபி டிலே ஆகலாம், டைமிங் மேபி டிலே ஆகலாம், பட் டெய்லி லைவ் இருக்கும். நாளைக்கு என்ன லைவ் ப்ரோ? RTR 2 ப்ரோ. RTR 2 தான் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து ஸ்பைடர்மேன் ப்ரோ. ஸ்பைடர்மேன் ஆர் RTR 2 சரியா கன்ஃபார்ம் ஆகலது. பும்ரா இங்கே நல்லா போடுற மாதிரி இருக்கே. 1 minute நண்பர்களே. கெட் சலாட்டா. Four runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Great shot, rode the ball up with him and cut through point. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Santner shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Pulled away, should just be the single with deep square leg out there. Okay, வந்துட்டேன். Finds the fielder with that 4 shot. Deepak, okay bro. வளக்குறான். 90 or 95 for 3 இருந்தா perfect bro. போக்க பார்த்தா சால்ட் 50யா? End of another disappointing over. Bumrah has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a Ishala bowler. Ten to 12 and over at the moment. No, or Deepak thereabouts. Mayank taya. The batters have done well so far, but they've got to keep this pace up all innings. Mayank okay ya. Massive Oh. outside edge. நல்ல ட்ரை அங்க யூடி கேட்டந்து. என்ன அவன் பறக்குறான். Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Great shot. At least one on offer. என்னமோ பண்றாங்க சார்.
நெக்ஸ்ட் சாண்டா ரைட். இப்போ ஒரு பாடி விழும்னு தோணுது. தம்பி ஸ்டம்புக்கு முன்னாடி வந்தால பிடிக்க கூடாது. சூப்பர்மேன். Great fielding there, very accurate long distance throw. Left shot. Can't get that outside the ring field. Reverse sweep ஆடுறாங்க. டிக்கெட்ஸ் இருக்கார் பவுண்டரி. பேட்ல பண்றது முன்னாடியே பையன் ரெடி ஆகிட்டு. டாக்டர் ஸ்டென் மாதிரி முன்னாடி ஃபியூச்சர் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு வரோம். ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன். Great timing right off the meat of the single. Into the fourth over. The batting team are now on 41 for none. இப்பரா வந்திருக்காரு. Santa. Bowling, the captain is going with pace. Santa coming back on. They've been bowling really well. Bro, அடுத்த மேட்ச் CSK மேட்ச் போடுங்க. Bro, அவ்வளவுதான் bro, third match இது. இது ஆல்ரெடி டைம் ஆச்சு, நாளைக்கு ஸ்கூல் போணும். Power and precision in that shot. இப்படி போனா விக்கெட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது? அண்ணா விக்கெட்ஸ் எடுங்கடா. இது எத்தனாவது ஓவர்யா கிருஷ்ணா? இது வந்து 5th ஓவர்யா. 5th ஓவர். Okay, straight அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Can he come back with a dot? CSK match already over. Shot should be runs here. Okay, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி. Well, that was timed very, very Okay, 50 partnership வந்திருக்கு. சால்ட் போலிக்கு. The shot's certainly been played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. Okay. Next Hardik Taya. Okay. Okay, wicket. Pretty catch பிடிச்சப்பலாம். Chodiche. Salt out 31 ரன்னுக்கு. New batter in the middle, just about ready to go. Santa magic. வெங்கடேஷ் ஐயர் என்ன பண்றாரு பாப்போம். பவுண்டரி முதல் வாலை பவுண்டரியோட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. In front of square, tees the field all the way to the boundary. How will the bowler respond? Nicked it. Okay, boundary வந்திருக்கு. வெங்கடேஷ் ஐயர் வந்து back to back boundaries. இதுல boundary. End of the 5th and the bowlers have been getting பும்ரா வந்துட்டே இருக்காரு. எல்லா ஓவரும் வரா சார். spread out soon, so they might look to bowl to more defense. Okay, வெல்ல மண்ட வந்திருக்காரு. Might look to go big again here. Rocks onto the back foot. Okay, and boundary. that is just beautiful. Well, that was a poor Thank you, Mama. Next Bumrah. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. 29 balls ku 47 தேவை. No point chasing that one. Racing with the boundary. Well, enough leverage there to get a good swing arms under it to get it over the rope. Virat Kohli batல இருந்து பால் பறக்குது. How will the bowler reply? I think இந்த ஓவர் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Beats the outside edge. Good bowling there. அதுக்கு மட்டும் தான் டெத்ல கொடுக்காதீங்க. இந்த கேம்ல அடி வாங்குறான்னு எல்லாரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் யூசப். உனக்கு மட்டும் எப்பவும் பவுலிங் தர மாட்டேன். டாட் போடுங்கடா. Big edge. டாட். சரியான பால். King is always just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Yep. என்ன ஷேர் பண்றீங்க? போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ரோஹித் சர்மா.
Great shot. Nice Kick and up compact on the front foot. Head was perfectly still. அப்பனா எப்ப bro cricket ல போடுவீங்க தரல bro சரியா dispatches it to the boundary. இன்னைக்கு டியூஸ்டே வா வெட்னஸ்டே தர்ஸ்டே இருக்கா ஃப்ரைடே இருக்கும் bro Anything special. ஃப்ரைடே Wide and இருக்கும் length ஓகே is the ஓகேடா key. பட் ஐ திங்க் RCB தான் வின்டா சார் The batter's made a bit of a சரியான meal of பாலங்க that delivery. welcome End back of the sixth over. The batting team are now on 74 for 1. Change of ஃபைனலி bowling. பும்ரா The fast கொடுத்திருக்காரு bowler comes into the attack. அவ்வளவுதான்டா வரும் Oh, that's just too to full. get அடிச்சிருக்காரு boundary Makes the bowler pay with a fine shot. First ball Moving okay. forward. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. How will he reply? யார் வின் பண்ணா என்ன bro மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டா போச்சுனா நல்லா இருக்கும் கோலி நானா RCB வின் கோலி 50 போடியா ராசா ரைட் Well played. Could be a quick single. அங்க ஒருத்தன் ஜிங்ஸ் போடுறான் சொல்லி வச்சுக்கோ ஜிங்ஸ் போடுறான் சொல்லி வச்சுக்கோ ஸ்டார்டிங்ல விக்கெட்ஸ் எடுத்தாதான் சேசிங் டீம் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இல்லனா 90% சேசிங் டீம் தான் Kohli Dana- left it alone. Dana win Didn't want பண்ணணும். to chase the wide one. ஜிங்ஸா நீ மட்டும் போட்டு சாப்பிடு RCB ஓனர் யார் ப்ரோ RCB ஓனர் வந்து சின்ஸ் ப்ரோ RCB வின்னு சொல்றல வின்னு That was a solid shot. Really well played. Ball was dropped just a ஏய் little நான் shorter. எங்கடா ஜிங்ஸ் And a போட்டேன் great shot நான் off the என்ன back foot. போட்டா சொல்லு Good contest here at the moment. சரி, சண்டை Four போடாதீங்க. fast balls. It'll be interesting வரதா to see இருக்கு how the bowler can respond. ரோஹித் இது போடல ஐயோ வேற வேற They'll மாட்டேன் get at least one here. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. Worked away. That's a nice single. அதனால தான் RCBக்கு சின்ஸ் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்றாரா ஓகே அது என்ன ஜிங்ஸ்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஓ டாட் சூப்பர் பால் அங்க புக்ராட் வந்து Make big decisions on this bowling attack if this continues. The batters have left a clutch of Bolt 46 வந்திருக்காரு. in the scorecard. They're powering ப்ரோ this ப்ரீவியஸ் team to ஸ்லைடரே victory. ஓகே ப்ரோ இதுக்கு மேல சேஞ்ச் பண்ணா ராங் ரிசல்ட் தான் வரும் ப்ரோ சரி நான் ஜிங்ஸ் போடல ஜிங்ஸ்லாம் போடல ஐ அம் சப்போர்ட்டிங் RCB ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட் ஜிங்ஸ் இல்லடா Good ஹேட் throw from the deep. Bang on target. ஒரு டேஷும் வேணாம் நான் அதை சொல்லலப்பா Doesn't beat the infield. ஹரி ப்ளீஸ் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் பும்ரா ரைட் ஸ்ட்ரைட்டா அடிச்சிருக்காரு பவுண்டரி That really wasn't a great delivery. Seen early and it was அப்புறம் 15 dispatched நெக்ஸ்ட் with a punt. விக்கெட் சான்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம் கரெக்டா இருக்கும் Can't afford to go too full again. It does help to English switch la up port- the deliveries. டுக்காடா Keep them guessing. ஹேர்லாம் தமிழ்ல போடாத கமான் பாய்ஸ் Power and என்ன precision ப்ரோ in போன that shot. ஸ்லைடர்ல ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னு அண்ட் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னு பெர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ்டு சீக்கிரம் முடிங்க போலி Super batting at the moment. Back-to-back Okay, bro, boundaries, but putting the 40, pressure 14 right இருக்கட்டும். on the bowler. They've got to அந்த respond. விக்கெட் சான்ஸ் வந்து பேசர்ஸ்க்கு அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு 40 Massive outside edge. கிந்த முளை சீக்கிரம் முடிங்க கோலி Time to follow up. நான் After bowling such a பயங்கரமா great அடி delivery, வாங்குது. pitch it on a length is obviously the way to go. There could be a couple if they hustle. சரியான பால் இங்க 50 போட்டுட்டாரு That shots nicely played and it was 4 runs all the way.
ஓகே ரொட்கோ A good பெர்ஃபார்மன்ஸ் innings, that's 50. Simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. வெல் பிளேட் கிங். ஓகே இப்போதான் C24 வைப்ஸ் வருது. பும்ரா அடி வாங்குறது, That's been கோலி நல்லா smacked away. ஆடுறாரு. Fielders will not stop that one. Showed good composure to wait on that slower ball and find room to get the 4 runs. Just a fantastic shot. Onto the front foot, super shot, should be full. கஷ்டப்படுங்க கோலி. இதில் Caressed ஒரு that nicely டீமே through the இல்லை. gap to the boundary. இதெல்லாம் ஒரு டீமே இல்லை. We played a சபரி. He's been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily வெங்கி now. வளர்க்குறாரு. சொல்றதுக்கு இல்லை சார். Runs here. ஓகே சிங்கிள். ஓகே RCB வின்னர் இருக்காங்க. சிங்கிள் போட்டு முடிச்சிருக்காரு வெங்கடேஷ் ஐயர். That's all from us in the bowling quality box. okay It's bro. been an Wicket chance amazing தான் match. increase Hope to see பண்ணணும். you bowling again quality soon. 15 enough for T10 and wicket chance spin and fast 50 வச்சிருங்க. பேலன்ஸ் ஆயிடும். ஓகே bro. ரைட். வெங்கி தான் ஆளே. ஓகே சூப்பரா ப்ளே பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். 10 பால் ஸ்பேரிங்கில் வின்னு. ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. பவுல் குவாலிட்டி வந்து ஓகே அருமை. ஓகே லைவ் வந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. வேசரபன் ப்ரோ பாய், யூசப் ப்ரோ பாய், சபரி ப்ரோ பாய், மனோ ப்ரோ பாய், பத்ரி ப்ரோ பாய், பது ப்ரோ பாய், நிதிஷ் ப்ரோ பாய், யார் ராம் பிரசாத் ப்ரோ பாய், யாரையும் விட்டுட்டேனே. ஓகே எல்லாத்துக்கும் பாய் பாய் பாய். ஐ ஜஸ்ட் ட்ரை மை பவுலர்ஸ் பை. ஓகே இதில் தோற்றா பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஜெயிச்சதும் பெரிய விஷயம் இல்லை, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் தான். ஏன்னா நானே மொக்கலாக தான் கொண்டு வந்தேன். அது வேறு விஷயம். இப்படி சொல்லு. சரி ஓகே பை, போயிட்டு வரேன்.